Hare
Сейчас лекция. Сколько? Какая? 3:4:26. Эта песня, 4 глава, 26 стих. Did you write down? Is it? Udava uvacha. Nanuti atva samradya rishi kaushadavantike sakshat bhagavata dishto martyalokam jihasata. Translation. Перевод. Шри Удава сказал: ты можешь стать учеником великого мудреца Майтреи, который... We have English speaking devotees. They don't speak Russian yet. You need to hear in English, no? Who needs to hear in English? 1, 2, 3. Okay. Translation. Is this loud enough? Shri Udava said, you may take lesson from the great learned sage Maitreya, who is nearby and who is worshipable for reception of transcendental knowledge. He was directly instructed by the personality of Godhead while he was about to quit this mortal world. Шри Удава сказал: ты можешь стать учеником великого мудреца Майтреи, который находится неподалеку, и которому поклоняются, чтобы обрести трансцендентное знание. Это знание открыл ему сам Господь, личность Бога, перед тем, как покинуть этот бренный мир. We try to go sentence by sentence. Purport by Srila Prabhupada. No, this is not. Just forget about this. Забудьте об этом. Purport by Srila Prabhupada. Although one may be well versed in transcendental science, one should be careful about the offense of mayada vyatikrama, or impertinently surpassing the greater personality. Комментарий Шрилы Прабхупады. Даже тот, кто обладает обширными познаниями трансцендентной науки, должен избегать оскорбления, которое называют марьяда вьятикрама, нарушение субординации в отношениях с человеком, занимающим более высокое положение. According to scriptural injunction, one should be very careful of transgressing the law of mayada vyatikrama, because by doing so, one loses his duration of life, his opponent's fame and piety, and the blessings of all the world. Священное Писание предостерегает нас от нарушения закона, запрещающего марьяду вьятикраму. Ибо, приступая его, человек сокращает свою жизнь, лишается богатства, славы, добродетели и всех земных благ. To be well versed in the transcendental science necessitates awareness of the techniques of spiritual science. Знать трансцендентную науку значит уметь применять ее на практике. Udava, being well aware of all these technicalities of transcendental science, advised Vidura to approach Maitreya Rishi to receive transcendental knowledge. Удава, хорошо знакомый со всеми тонкостями трансцендентной науки, посоветовал Видуре обратиться к Майтрея Риши, чтобы тот открыл ему трансцендентное знание. Vidura wanted to accept Udava as his spiritual master, but Udava did not accept
the post because Vidura was as old as Uddhava's father, and therefore Uddhava could not accept him as his disciple, especially when Maitreya was present nearby. Видура хотел, чтобы его духовным учителем стал Удава, но Удава отказался от этой роли, поскольку Видура годился Удаве в отцы, и, следовательно, Удава не мог стать его учителем, тем более, что в то время неподалеку находился Майтрея. The rule is that in the presence of a higher personality, one should not be very eager to impart instructions, even one is competent and well-versed. По правилам этикета, даже тот, кто компетентен и учен, не должен давать наставления другим в присутствии человека, занимающего более высокое положение. So Uddhava decided to send an elderly person like Vidura to Maitreya, another elderly person, but he was well-versed also because he was directly instructed by the Lord while he was about to quit this mortal world. Поэтому, несмотря на то, что Удава в совершенстве знал трансцендентную науку, получив наставление самого Господа перед его уходом из этого бренного мира, он, тем не менее, решил направить почтенного Видуру к старцу Майтреи. Since both Uddhava and Maitreya were directly instructed by the Lord, both had the authority to become the spiritual master of Vidura or anyone else. But Maitreya, being elderly, had the first claim to becoming the spiritual master, especially for Vidura, who was much older than Uddhava. И Удава, и Майтрея получили наставление от самого Господа. Поэтому и тот, и другой мог стать духовным учителем Видуры или любого другого человека. Однако Майтрея, благодаря своему преклонному возрасту, пользовался преимущественным правом на роль духовного наставника, особенно потому, что в данном случае речь шла о Видуре, который был намного старше Удавы. One should not be eager to become a spiritual master cheaply for the sake of profit and fame, but should become a spiritual master only for the service of the Lord. Духовным учителем ни в коем случае нельзя становиться ради достижения таких ничтожных целей, как богатство или слава. Духовным учителем можно стать только ради того, чтобы в этом качестве служить Господу. The Lord never tolerates the impertinence of Mayada Vyatikrama. Господь никому не прощает такой дерзости, как Марьяда Вьятикрама. One should never pass over the honor due to an elderly spiritual master in the interest of one's own personal gain and fame. Никому не позволено пренебрежительно относиться к убеленному сединами духовному учителю, чтобы за его счет возвыситься самому и тем самым добиться богатства и славы. Impertinence on the part of the pseudo-spiritual master is very risky to progressive spiritual realization. Дерзкое поведение такого самозванного гуру губительно сказывается на его духовном развитии. Yes. So, thinking within himself, Размышляя, how can I make Vidura, my elder, worthy of respect, my disciple? как же Видура, будучи старше меня, может стать моим учеником? Uddhava speaks, he thought like this. Вот Удава произнес этот стих, думал таким образом. What I have heard from the mouth of the Lord, as I have explained, is that all the Lord's dear yadus are situated in their respective abodes. Oh, what I have heard from the mouth of the Lord, То, что я услышал из уст Господа, directly, непосредственно, is that of all the Lord's dear yadus, это касается дорогих яду для Господа, дорогих для Господа яду. in other words, they're all situated in their respective abodes, Иначе все уже находились в соответствующих обителях своих, without giving up their bodies. еще не оставив тело. But if you're asking about the nature of the Lord's birth and pastimes, Но если вопрос возникает о природе рождения и игр Господа,
then Maitreya should be your guru. тогда Майтрея должен быть твоим гуру. So that's here we have an example of a particular aspect of Vaishnava etiquette. Здесь мы видим пример одного конкретного аспекта этикета вайшнава. Srila Prabhupada used that Sanskrit term Mayada Vyatikrama. Шрила Прабхупада использует санскритский термин Марьяда Вьятикрама. Mayada Vyatikrama. That means one should never surpass in authority. Это означает, что человек никогда не должен пренебрегать авторитетами старшими. Juniors should never surpass, step over seniors. Младшие никогда не должны пренебрегать или перешагивать через старших. That's very much integrated in the Vedic culture. Это очень важный аспект ведической культуры. And a very important principle in spiritual life as well. И также это очень важный принцип духовной жизни. We have the example of Vallabhabhata. У нас есть пример Валабхибаты. He was a very, very learned scholar. Он был очень ученым, очень большим ученым. And he wrote his own independent commentary on Srimad Bhagavatam. И он написал свои независимые комментарии на Шримад Бхагаватам. Although the original commentator was Srila Swami, Хотя изначальным комментатором был Шридхар Свами. he already wrote a wonderful commentary, Он уже написал замечательный комментарий, which had been accepted by the previous Vaishnava acharyas, by Chaitanya Mahaprabhu himself, as authoritative. и эти комментарии были признаны предыдущими ачарьями и самим Чайтаньей Махапрабху как авторитетные. But Vallabhabhata, he thought that Srila Swami's commentary, it is not very consistent. Но Валабхабхата подумал, что комментарии Шридхара Свами не очень Not very consistent. не очень последовательны. He is sometimes changing according to a particular verse of the Bhagavatam. He seems to change the consistency, the consistent flow of the Srimad Bhagavatam. Иногда казалось так, что Шридхара Свами меняет последовательность Шримад Бхагаватам в угоду какому-то конкретному стиху. So he thought he can do it much better. И он подумал, что Валабхабхата, что я смогу сделать гораздо лучше. And then he wanted to present his work to Chaitanya Mahaprabhu. И затем он представил свою работу Чайтанье Махапрабху. But of course, as we can imagine, Chaitanya Mahaprabhu became very, very displeased. И мы можем себе представить, что Господь Чайтанья был очень расстроен этим. He chastised Vallabhabhata. Он отругал Валабхабхату, Used very strong words. использовал очень жесткие слова. He mentioned that Swami, in Sanskrit, it has many meanings. Он сказал, что «свами» — это слово на санскрите имеет много значений. Related to Srila Swami. Swami means also husband. С одной стороны, это относилось к Шридаре Свами, с другой стороны, слово «свами» означает также «муж». The wife does not accept husband, Жена не принимает мужа, and she becomes prostitute. тогда она становится проституткой. This is how Mahaprabhu spoke to Vallabhabhata. Вот так высказался Махапрабху по отношению к Валабхабхате. If you do not accept the authority of Srila Swami, you are just like a prostitute. Если ты не принимаешь авторитет Шридары Свами, то ты подобен проститутке. So much displeased he was. Очень недоволен был Господь Чайтанья. It was a prime example of trying to step over a senior Vaishnava. Это очень яркий пример, к чему приводят попытки переступить через старших вайшнавов, Who received the blessings of other senior Vaishnavas. через вайшнавов, которые сами, в свою очередь, получили благословение своих старших вайшнавов. In fact, a Vaishnava is always humble. На самом деле вайшнав всегда смиренен. He thinks that he can never do anything on his own. Он думает, что сам по себе он ничего не сможет сделать. But if he feels empowered by others, Но если он чувствует, что другие вдохновляют и уполномачивают его, then he thinks, then I can move mountains. тогда он думает, я могу горы сдвинуть.
then I'll be able to do the impossible. Тогда я смогу сделать что-то невозможное. This is how he thinks and this is how he feels. Вот как он думает и вот как он чувствует. He never tries to prove himself more intelligent, more skilled than his senior devotees. Он никогда не пытается показать, что он более образован или более знающий, чем старший преданный. Now our entire Vaishnava culture Вся наша вайшнавская культура, and our parampara system система парампары, is based on receiving blessings основана на том, что мы получаем благословение from senior Vaishnavas, from higher authorities. от старших вайшнавов и от высших авторитетов. That's the essence of our Vaishnava culture. Такова суть вайшнавской культуры. However, if the junior devotees Однако, если младший преданный become ambitious становится амбициозен, in the presence of senior devotees, проявляет свои амбиции в присутствии старших преданных, then this will spoil and practically contaminate our Vaishnava culture. это отравит и практически разрушит нашу вайшнавскую культуру. The very process of our parampara system, Сам процесс парампары это разрушит, it becomes spoiled. отравится. So you might argue, but what is wrong if someone is ambitious for Krishna? Вы можете возразить, а что плохого, если человек амбициозен для Кришны? What is wrong if a preacher is very ambitious to get followers? Что плохого, если проповедник хочет привлечь последователей? And for the sake of spreading Krishna consciousness, he can engage them very nicely. И для того, чтобы распространять сознание Кришны, он может их задействовать. What is wrong about it? Что в этом плохого? Again, here comes in to the humility of the Vaishnava. И снова мы подходим к вопросу о смирении вайшнава. Junior devotees should first become perfect followers of senior devotees. Младший преданный должен сначала стать идеальным последователем старшего преданного. First, a disciple has to become a perfect disciple of his spiritual master. Сначала ученик должен стать идеальным учеником своего духовного учителя. Only then will he become empowered Только тогда он будет уполномочен, получит силу, to one day also become guru and accept disciples. чтобы однажды также стать гуру и принимать учеников. But he never thinks on his own, I'm guru, Но он никогда не думает, что я гуру сам по себе, I'm authority, я авторитет. now I'm advanced, Вот я сейчас продвинулся, now I can accept disciples. сейчас я могу принимать учеников. Never thinks like that. Он никогда так не думает. He always, whatever he does, any result he creates in his service for Guru, he always thinks I have to offer to Guru. Что бы он ни сделал, какие бы результаты он ни получил в своем служении гуру, он должен думать, я обязан предложить это как подношение гуру. Only if the Guru orders him, Только если гуру прикажет ему, even though against the feelings of the disciple. даже если это противоречит ощущениям самого ученика. Because the disciple thinks, I'm not a Guru. Потому что он может думать, я не гуру. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, once he made that statement, one who thinks he is Guru, he is not Guru. Однажды Бхактивайбхава Сарасвати высказался, тот, кто считает себя гуру, таким не является. As soon as some disciple thinks, I can be Guru, Как только кто-то начинает думать, в принципе, я могу стать гуру, my Guru is doing quite nice, у моего гуру неплохо получается, I can do the same, what's the problem? я также могу, в чем проблема? I can also preach, make disciples. Я тоже могу проповедовать, учеников принимать. Why not? Почему бы и нет? If he thinks like this, he is not Guru. Если он думает таким образом, то он не гуру. He always thinks that I'm not a Guru, Он всегда думает, я не гуру, I'm a disciple. я ученик. I'm a disciple of my Guru. This is my position. Я ученик своего гуру, таково мое положение. Now a different situation is if the Guru orders the disciple. Но другая ситуация возникает, когда гуру приказывает ученику. So whatever the circumstances might be, Какие бы ни были обстоятельства, now Guru orders you must accept disciples. гуру приказывает, ты должен принимать учеников. I'm ordering you. Я приказываю тебе. Only then, okay,
For the service of my Guru, I accept that position, I accept that service. Только тогда он думает, хорошо, для того, чтобы исполнить служение гуру, я принимаю это положение, я принимаю это служение. And he thinks only in terms of service. И он думает об этом только как о служении. Now I have another chance to render service to my Guru. У меня появилась еще одна возможность послужить своему гуру. On his behalf to accept disciples and train them. Принимать от его имени учеников и воспитывать их. On behalf of my Guru, now I assist such disciples to make progress in their spiritual life. От имени моего гуру я могу помогать своим ученикам прогрессировать в духовной жизни. Again, related to this term ambition. И снова об этом термине амбиции. Again, you might think, what is wrong? We have to be ambitious in order to create some results. Мы можем подумать, что в этом плохого. Мы должны быть амбициозны, чтобы какой-то результат появился. So in that relation, there's one conversation between Srila Prabhupada and at that time Kirtanananda. В этом ключе была одна беседа между Шрилой и Прабхупадой и в то время Киртананандой Свами. One time some parents of a devotee visited Srila Prabhupada. Однажды родители одного преданного посетили Шрилу Прабхупаду. And they mentioned to Srila Prabhupada, it seems that the devotees are not very ambitious. И они сказали Прабхупаде, похоже, что преданные не очень амбициозны. Because in the material society, you're being educated in this way to be very ambitious. Потому что в материальном обществе образование таково, что ты должен быть амбициозен. I want to become famous, I want to become rich. Я хочу быть известным, богатым. I want to become a leader. Я хочу быть лидером. I want to become a boss of a company. Хочу быть боссом компании. The whole point is one has to be ambitious in order to create some result. Весь смысл в том, чтобы быть амбициозным, чтобы результаты были хорошие. So ambition means a strong desire to achieve something, to accomplish something. Амбиция означает сильное желание получить что-то, добиться чего-то. So Srila Prabhupada replied, Прабхупада ответил, that's right. это правильно. A devotee has no ambition. У преданных нет амбиций. He simply wants to do some humble service for Krishna. Он просто хочет совершать смиренное служение Кришне. He's not trying to do anything big. Он не пытается сделать что-то великое. Prabhupada said he doesn't think like this. Он так не думает. A devotee is not ambitious. We have no ambition. У преданных нет амбиций, мы не амбициозны. So at this point, Kirtanananda, he interjected, he spoke up. В этот момент Киртанананда вступил в разговор. Because he was observing the discomfort of the parents. Он видел, что родители от этого высказывания Прабхупады чувствовали дискомфорт. They didn't feel very comfortable because they thought, my son, he has to be ambitious. Им было неприятно, потому что они всегда думали, что наш сын должен быть амбициозен. So Kirtanananda explained to the parents what Srila Prabhupada meant is Киртананда сказал, Шрила Прабхупада имел в виду, a devotee has no material ambition. что у преданных нет материальных амбиций. So he thought this is what Srila Prabhupada actually meant. Он думал, что именно это Шрила Прабхупада имел в виду. This became quite popular in the early days. Это было очень популярное дело в ранние годы наши. This interpretation what Srila Prabhupada really meant. Интерпретации, что же Шрила Прабхупада действительно имел в виду. So Srila Prabhupada said, no. Шрила Прабхупада ответил нет. Then he emphatically replied, no. Он твердо ответил нет. We have no ambitions. He looked at Kirtanananda. We have no ambitions. Он посмотрел на Киртанананду и сказал, у нас нет амбиций. The devotee is not at all ambitious. Преданные вообще не амбициозны. We just want to serve Krishna. Мы просто хотим служить Кришне. Srila Prabhupada always knew exactly and perfectly what to reply. Шрила Прабхупада всегда знал в совершенстве, что и когда ответить. He understood like nobody else what people were thinking. Как никто другой, он понимал всегда, о чем думают люди. What they felt. Что они чувствуют. And what they required to make to benefit from Krishna consciousness.
И что им необходимо для того, чтобы они получили благо от сознания Кришны. But sometimes disciples of Srila Prabhupada, they thought that Srila Prabhupada, perhaps he was not so much aware of the cultural condition in the Western countries. Иногда ученики Прабхупады думали, что Шрила Прабхупада не совсем понимает культурную культуру западных стран. That Srila Prabhupada didn't understand something due to the person's difference in culture. Что вот эта разница в культурах не дает Шриле Прабхупаде хорошо все понять. But Prabhupada knew perfectly well. Но Прабхупада все очень хорошо знал и понимал. Because he never compromised. Потому что он никогда не делал компромиссов. In order to please his audience. Для того, чтобы удовлетворить аудиторию. He always spoke the absolute truth. Он всегда говорил абсолютную истину. And of course he was aware to present the absolute truth according to time, place, circumstances and audience. Конечно, он всегда понимал, что абсолютную истину нужно представлять в соответствии с временем, местом, обстоятельствами и аудиторией. But still, he never compromised the truth. Но, тем не менее, он никогда не давал никаких компромиссов с истиной. So the etiquette of a disciple is Итак, этикет ученика таков, that he should not even think in dreams that he is a guru. Что даже во сне он не должен мечтать о том, что он станет гуру. In the presence of the spiritual master. В то время, как присутствует духовный учитель. He always thinks he's the servant of the servant of the servant of the servant of the guru. Он всегда считает себя слугой, слуги духовного учителя. If a preacher in his way of presenting Krishna consciousness prematurely introduces the concept that his audience should accept him as a guru. В проповеди сознания Кришны он незрело может подумать об этом, что аудитория, которая слушает его, может стать его учениками. And when he prematurely in his preaching emphasizes the importance of accepting the guru. И когда он незрело проповедует о важности принятия гуру, Rather, in his preaching work, he just emphasizes the importance of becoming Krishna conscious. вместо того, чтобы в проповеди говорить о том, что нужно стать сознающим Кришну, He prematurely emphasizes the importance of accepting the guru. One has to accept the guru, one must accept the guru, otherwise no progress, no chance, no hope. One has to accept the guru. Но если напротив, он все время говорит о важности принятия гуру, иначе никакой надежды, никакого смысла, ты должен принять гуру, Then what they're supposed to think? то о чем тогда, как должны размышлять, о чем должны думать слушатели? Obvious. Okay, then we have to accept you as guru. Ну, понятно, тогда мы тебя должны принять как гуру. And then, of course, he doesn't mind. What can I do? И он, конечно же, Accept me as guru. они, конечно же, не против, ладно, примем тебя как гуру. What can I do? Что же делать, приму. They all want to accept me as guru. Он не против. Конечно же, я приму этих учеников, раз они все хотят принять меня как гуру. I see in the back to the early days with Srila Prabhupada. Я видел в ранние дни на примере Шрилы Прабхупады. In many countries, Srila Prabhupada, he either only visited once or some countries he never visited. Некоторые страны он приезжал только однажды, а некоторые страны вообще не приезжал. But there were thousands of disciples of Srila Prabhupada preaching. Но тысячи учеников Прабхупады проповедовали On a daily basis. каждый день. Preaching, making devotees. Проповедовали, делали преданных. And not one of these thousands of devotees thought, I have to accept that preacher as my guru. И ни один из них, из этих учеников, ни разу не подумал, нужно принять. I have to accept this preacher. Not even one of these thousands of devotees thought, this particular preacher I have to accept as guru. You understand this point? Ни один из них не думал, что раз мне проповедует какой-то проповедник, то я должен принять его как гуру. Thousands of disciples of Prabhupada were preaching. Тысячи учеников Прабхупады проповедовали. Nobody thought, this preacher I have to accept as guru. И никто не думал, ну вот раз это проповедник, я должен принять его как гуру.
Because we were just preaching about Krishna consciousness, Потому что мы проповедовали просто о сознании Кришны, about Srila Prabhupada. о Шриле Прабхупаде. And everybody thought we have to surrender to Srila Prabhupada. И поэтому все думали, что нужно Шриле Прабхупаде предаться. So that should not change. И этого не нужно менять. Let us continue preaching about Srila Prabhupada. Давайте продолжать проповедовать о Шриле Прабхупаде. That everybody should accept him as the founder Acharya. Что все должны принять его как основателя Ачарья. Let us preach about Krishna. Давайте проповедовать о Кришне. How to chant Hare Krishna. Как повторять Харе Кришну. And then once they come into the fold of the devotees into our movement, И затем, когда человек уже приходит в наше движение, становится преданным, then out of their own will, let them accept a particular guru. тогда пусть по собственной воле он примет какого-то конкретного гуру. This is how to properly preach. Вот так проповедовать правильно. So this principle of Mayada Vyatikrama is very essential, very important. Этот принцип Марьяда Вьятикрама очень важен. To not step over the authority of seniors. Не переступать через авторитет старших, But rather maintaining that humble attitude но наоборот поддерживать смиренное настроение, of the thinking, I'm always a servant of the seniors. думая всегда, что я слуга старших. And in this way, gradually become more and more empowered, Таким образом, постепенно получать все большую духовную силу, without any personal ambitions. без каких бы то ни было личных амбиций. Hare Krishna. Вы сказали о том, что в этой истории, что у преданных нет амбиций, тем не менее Шрила Прабхупада всегда говорил, что нужно думать о большом, охотиться на носорогов, как совместить эти две вещи. So in this story, Prabhupada said that devotee has no ambitions, but also Prabhupada said that you should hunting on rhinoceros. So you should think big. This is my decision, he said. I always think big. How can we reconcile this? You all ready? Yeah. Prabhupada thought big. He was thinking big because this is what his spiritual master wanted him to do. Прабхупада всегда думал о больших проектах, думал о большом, потому что это то, чего от него хотел его духовный учитель. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wanted him to spread Krishna consciousness all over the world, so he has to think quite big. Бхактивайбхава Сарасвати хотел, чтобы Шрила Прабхупада распространил сознание Кришны по всему миру, то есть поэтому пришлось думать большими какими-то проектами. Otherwise, how can he do it? А иначе как бы он смог это сделать? He has to think big. Он должен был думать о больших каких-то. In order to be able to satisfy his spiritual master. Для того, чтобы удовлетворить духовного учителя. But he never thought big for himself. Но никогда не думал о больших проектах для себя. Let me become a big guru. Я хочу стать большим гуру. Let me have thousands and tens and thousands of disciples. Пусть у меня будет тысячи и десятки тысяч учеников. No, he never thought like that. Так он никогда не думал. But when they came, then on behalf of his spiritual master, of course, he accepted. Когда они пришли, то от имени своего духовного учителя, конечно же, он их принял. But this was not his motivation. Но это не было его мотивом. To become a big guru, to have a lot of followers. Стать большим гуру и иметь много последователей. Shikshastakam we also have. В Шикшаштаке есть эта шлока. Nadanam najanam nasunnarim kavitam jagadishakame, that no ambition, Нет амбиций. not any desire for wealth, Нет желаний получить богатство, adoration, славу, почет, followers. последователей. So yes, we should think big, Да, мы должны думать о больших проектах, but on behalf, ordered by one's spiritual master, но от имени и по приказу духовного учителя, not independently. не независимо. Any other thoughts? Какие-то еще, может быть, мысли?
Yes. Maharaj, I would like to ask you about this point, Maryada Vyatikram. What is Sentence by sentence, please. Я хотел бы спросить вас о Марьяде Вятикраме. So I would like to ask you, what is the position of the devotee? Я хотел бы спросить, каково положение преданного, Who in his young age который в свои молодые годы committed offense towards senior devotee or spiritual master совершил оскорбление относительно старшего преданного или духовного учителя. out of ignorance, mode of passion and inexperience. Из невежества, гунострасти и неопытности. But after many years, Но спустя многие годы he realized that he did a great mistake. он осознал, что совершил большую And ошибку. then he became very sad in his heart. И внутри, в сердце он почувствовал And he is разочарование, страдания по этому поводу. And what is his position? Каково его положение And what is the proper action to take и что он должен сделать, after realizing the mistake and regretting it? осознав эту ошибку и раскаявшись в ней. Senior Vaishnavas are very merciful. Старшие вайшнавы очень милостивы. They have no interest in seeing other junior devotees unnecessarily suffering. Они не заинтересованы в том, чтобы младшие преданные страдали без необходимости. So they can be easily approached. То есть, поэтому к ним можно легко обратиться. See, when I was young, I was thinking in this way. Понимаете, когда я был молодым, я вот так думал About all you senior devotees. обо всех вас старших преданных. I thought you're all proud. Я думал, что вы все гордецы, That you were all ambitious. что вы все амбициозны. But now I begin to realize this is not so. Но сейчас я понимаю, что это не так. So kindly forgive my wrong attitude. Пожалуйста, милостиво простите мое неправильное настроение. And of course, in fraction of a second, everything will be forgiven. И, конечно же, за мгновение все будет прощено. Actually, senior devotees, they don't think that anybody did anything wrong. На самом деле, старшие преданные не думают, что кто-то что-то сделал неправильно Related to themselves. по отношению к ним. They never accept any offenses. Они никогда не принимают никаких оскорблений. Because they think themselves, we are the most fallen of all fallen. Они о себе думают, как о самых падших. Nobody can do any offense to me. Фу, уж меня уж точно никто не может оскорбить. Because I'm the most fallen. Я же самый падший. Any so-called offense, it is simply meant to help me to make more progress in Krishna consciousness. Все эти так называемые оскорбления просто для того нужны, чтобы я еще лучше прогрессировал в сознании Кришны. I deserve so much more offenses Я заслуживаю гораздо большего количества оскорблений to finally come to my senses. This is how he thinks. для того, чтобы в конце концов в себя прийти. Вот. Так думает старший. He doesn't think someone offended me, now I have to punish him. Он не думает так, кто-то меня оскорбил, я должен наказать его. Of course, a teacher, he cannot think like that. He has to educate the student Учитель может так думать, потому что он должен обучать своих учеников for his benefit. ради их блага. So there's no problem. If one feels like that, immediately approach the senior Vaishnavas, open your mind, open your heart, and everything will be wonderful. Поэтому не беспокойтесь, как только вы чувствуете в сердце это разочарование в себе, сразу же обратитесь к этому старшему, откройте свой ум, откройте свое сердце, и все мгновенно разрешится. The senior devotees will not react in such a way, yes, I knew that you offended me and therefore you will go to hell. Старший преданный не будет реагировать таким образом, да, я знаю, что ты меня оскорбил, ты пойдешь в ад за это. But could you kindly forgive me? Но, может быть, все-таки простите меня милостиво? No. Нет. Not in this lifetime. Не в этой жизни. They would never react in such a way. Никогда старшие так не будут реагировать. So that's always the recommendation.
Поэтому всегда рекомендуется to approach the Vaishnavas and beg for forgiveness, обращаться к вайшнавам, просить о прощении, and then everything will be wonderful. и все будет чудесно. Yes, А по каким, какой основной критерий, по которому можно определить стаж? Пожалуйста, в зал. What is the main criteria how to recognize senior devotee? the main criteria to recognize senior devotees. The main criteria is that you see everyone as senior. Главный критерий в том, что вы всех должны рассматривать как старших. You never think I'm superior. Никогда не думайте, я тут выше. Of course, as one advances in Krishna consciousness, Конечно, по мере развития в сознании Кришны one recognizes different categories of Vaishnavas. мы начинаем видеть различные категории вайшнав. He is someone who obviously is junior, he's not so advanced, he doesn't know so many things which I know. Вот этот, очевидно, младший, он знает меньше, чем я, менее продвинут. So I can help him to advance more in Krishna consciousness. И я могу помочь ему больше прогрессировать в сознании Кришны. He also recognizes someone seems to be on the same level as I am. Также он может увидеть, что кто-то на том же уровне, что и я. And of course he recognizes there are so many more advanced than me. И он может понять, что есть много людей, которые выше меня. But related to any category of Vaishnava, Но относительно любой категории вайшнавов, whether less advanced, equal advanced, more advanced, менее продвинутых, также продвинутые, более продвинутые, you always see yourself as servant. вы всегда видите себя как слугу. Even though someone might not be so advanced, Даже если кто-то не так продвинут, you never think I'm master вы никогда не должны думать, я повелитель для него, хозяин, and he is servant. а он слуга. You always think I'm servant. Вы всегда думаете, я слуга. My service is to help him make more advancement in Krishna. That's my service to him, to get less advanced devotee. Мое служение этому менее продвинутому преданному заключается в том, чтобы помогать ему прогрессировать. You never feel I'm master and he's supposed to serve me. Мы никогда не думаем, я господин, а он должен мне служить. But rather you think I have to serve him. That's my constitutional position. Напротив, мы думаем, я его слуга, таково мое положение конституциональное. I'm eternally servant. That's my position. Я вечный слуга, таково мое положение. Only master is Krishna. Единственный хозяин Кришна. And of course his representative. И его представители, конечно же. But I'm eternal servant. Но я вечный слуга. Whether disciple, whether senior devotees, equal advanced, doesn't matter. I'm always servant. Ученики, более продвинутые, преданные, кто угодно. Я всегда слуга. So shall we stop here? Остановимся здесь. Shri Prabhupada ki Gaur Premanande. Hare
Hare Hare
Hare Krishna,
Hare Rama, Rama Rama.